de luz que sostienen información of all of these patterns that we have listed here. de todos estos patrones que hemos listado aquí. And some of them are very active in our life, and when they're supporting us in our life, and everything is going well, that is good. We smile. Y algunos nos apoyan en nuestras vidas y cuando hacen esto, está todo bien y sonreímos. And when there are patterns where we tend to go down a path over and over again where we're not smiling, y donde hay un patrón donde tendemos a ir en un camino donde no sonreímos tanto. With these particular programs, that's where we look to release the excess electromagnetic energy surrounding the old information that no longer serves. Aquí es donde usamos la intención de liberar el exceso de energía electromagnética alrededor de viejos eventos que ya no sirven. Back to these figure eight loops, they help to balance the energies. Y volviendo a las figuras de 8, ayudan a equilibrar la energía. As the self-balancing loops are in constant motion. Los circuitos estos autorreguladores están en constante movimiento. And again, the function of the self-balancing loops is multidimensional. Y la función de estos circuitos reguladores es multidimensional. They are also feedback loops. También son circuitos de retroalimentación. But remember, the lattice connects with the unified field. It is your personal interface with the one field. Y recuerda que el entramado nos conecta con el campo universal, es tu propia interfaz personal con el campo único. The discs of light and energy is information of who you are and how you express. Los discos de luz y energía son información de quién tú eres y cómo te expresas. And the horizontal feedback loops, the infinity loops, help you function here in the horizontal reality. Y los circuitos horizontales de retroalimentación, las figuras de 8 te ayudan a funcionar aquí en este mundo horizontal. The infinity loops help you understand from the core of your being the energy of your history and the information encoded in your fibers of light and energy. Los circuitos de infinito te ayudan a comprender la energía de tu historia y lo que está codificado en tus fibras de luz y energía. It's part of your communication system within yourself to the core of your being. Es parte del sistema de comunicación dentro de ti mismo al centro de tu ser. And also the communication as to how you communicate with one another throughout the collective consciousness. Y también es cómo te comunicas con los demás a través de la conciencia colectiva. Again, the more we learn about this, the more we are able to articulate in the language of energy. Y mientras más aprendemos de esto, más podemos articular en el idioma de la energía. Okay, good, good, good. Take a deep breath, everyone. Tomen todos una respiración profunda. Let all of this sit with you. I believe when the lattice, was activated within our fields, and that's when I met Anya, and the energy came through. Yo creo que cuando el entramado se activó, y ahí es cuando conocí a Anya, we also were able to access more of our history, more than we ever have before. También pudimos acceder a más de nuestra historia, más de lo que habíamos podido acceder antes. We talked a lot about Akashic records. Hablamos mucho de registros akáshicos. Some believe that our Akash was recorded within the crystalline structure of the earth. Algunos creían que los registros estaban codificados en la estructura cristalina de la Tierra. Some believe there's some place where the Akashic records are held and we don't know where it is. Otros creen que hay un lugar donde están los registros akáshicos que no sabemos dónde es. But I believe that now within your field are your Akashic records or a copy of your Akashic records. Yo lo que creo es que dentro de tu campo están los registros akáshicos o una copia de los registros akáshicos. You now may know more of who you are. Y ahora puedes conocer más de quién tú eres. Who you have been, how you have expressed. Quién has sido, cómo te has expresado. Because you may now be more present in now time. Porque ahora puedes estar más presentes
en el tiempo de la hora. And then you choose where you direct your energy for the reality you are co-creating. Y puedes elegir dónde dirigir tu energía para la realidad que estás co-creando. It's very coherent. Es muy coherente. This is very detailed. Es muy detallado. The more you understand this, the more comfortable you will be with becoming more of who you are. Mientras más comprendas eso, más cómodo te vas a sentir con más de quien tú eres. In the energy of infinite love. En la energía del amor infinito. Alive, electrical, and transformative. Viva, eléctrica y transformadora. Beyond the words, may you know the energy. Más allá de las palabras, que conozcas esta energía. We have an alignment coming up. Tenemos una alineación que viene, and we have another slide. Okay, would you give it to me, please? Thank you, Barbara. I'm sorry, I'm really seeing the potentials here. They're incredible. Oh. So, tenemos una alineación y también tenemos otra lámina. This is something that I will give you for some thought. Esto es algo que les voy a entregar para que lo piensen. And this was inspired from Carolyn Mace, actually, whom I just love her wisdom. Nice that it's great she's on the planet with us at this time. Y esto fue inspirado de Caroline Myss. Amo su sabiduría, me encanta que esté presente en el planeta. And she talked about change, that there were some, what she called necessary losses. Y ella hablaba del cambio y hablaba de pérdidas necesarias. So we go along, you see the first level, and then we reach up high. And this is how I translated this. This is what I'm looking at here. Y lo que vemos es que vamos y subimos bien alto. Y esta es la forma en la que yo traduje esto. And it has to do in the spiritual growth. Y esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. So we go along, here's your first level, and then we have high insights, and we're able to see things more clearly. Y estamos acá en un primer nivel, y de repente tenemos una alta introspección, y podemos ver las cosas más claramente. And then, you know how you have those high insights, and then you sort of, you lose some of it, and it comes back down again. But when you come back down to the consciousness, it is no longer where you were. Y entonces tú tienes una alta introspección y después como que no es tanta y vuelves y disminuye un poco, pero ya no estás en el mismo nivel que el anterior. You are now in a higher state of consciousness. You do understand more, even if you didn't retain everything. Estás en otro nivel de conciencia, comprendes más que antes, aunque no pudieras retener todo. Right? And then we rise again and we come to another place of insight and growing and understanding. Y luego subimos de nuevo y alcanzamos otro nivel de introspección, de comprensión. And then we return to our everyday life. We are no longer where we started. Again, look at the level of consciousness. Y volvemos a nuestra vida diaria y ya no estábamos donde estábamos. Miren nuevamente el estado de conciencia. So what's talked about is we get these insights and then we go to work with them in our lives, and sometimes it's like we may have lost a little bit. Y entonces tenemos estas introspecciones y luego volvemos a trabajar en nuestra vida diaria y es como que si hubiéramos perdido algo. But if you understand this kind of dynamic, pero si comprendes este tipo de dinámica, I know that you will continue to find ways to make the dynamic go even quicker and change the dynamic. Yo creo que van a encontrar formas de hacer que esta dinámica vaya aún más rápido o cambiar la dinámica. But what I showed this so that you would have more patience with yourself. Pero yo muestro esto para que tú puedas tener más paciencia contigo mismo. And the Greek dance of Zorba the Great. 2 steps forward, 1 step back. I love that. Y la danza griega de Zorba el griego. 2 pasos hacia adelante, 1 hacia atrás. All right. So this is just something else to think of as you work with your history. Esto es algo más para pensar mientras trabajas con tu historia. As you work with transforming yourself. Mientras trabajas con transformarte a ti mismo. And you answer to no one but yourself, your own being, your soul, your source. Y no te respondes a nadie sino a ti mismo, a tu propio ser, tu alma. All right.
So I would like you to take, it's 11:20. We have an alignment to do when you come back, and our day will be finished today. Son las 11:20, hay una alineación por venir y ahí ya va a haber terminado su día. And you're already peeking at what is going, your energy is already responding. So give yourself just a 10-minute break, get some water, water in, water out, and we'll see you back. We'll do our alignment and we will have finished for today. Thank you very much. Así que un break de 10 minutos, agua ingresa, agua sale y nos vemos. Good.
Okay. Hola. All right. So there was a lot that went into this time of looking at the theory. Así que hubo mucho que miramos esta vez viendo la teoría. There we go. And again, I'm the type of teacher that will not tell you, and you can do everything and anything you want. Yo no soy del tipo de maestra que dice, tú puedes hacer todo lo que quieras, cualquier cosa. You can, but if you're willing to develop the skills, if you're willing to develop more of who you are, puedes, pero si estás dispuesto a desarrollar las habilidades, si estás dispuesto a desarrollar más de quien tú eres, you get to do more and more of what you want. puedes hacer más y más de lo que quieres. And the other thing is, yes, there are moments of instant quantum leap, of instant healing, instant calibration, instant release. Y hay momentos de sanación cuántica instantánea, sanación instantánea, liberación instantánea. And we have this tool to help facilitate all of that. Y tienen esta herramienta para ayudar a facilitar todo eso. But don't forget about all the moments that led up to the moment of the release. Pero no olviden todos los momentos que llevaron a ese momento de liberación. Okay. So I see there's been a lot of chat about several things in the chat box. I'm going to ask you now to focus on yourselves. Veo que ha habido conversación sobre diferentes temas en el chat. Ahora les voy a pedir que se enfoquen en ustedes mismos. All right. So as you remember, in phase 1, we did an arc alignment. Como recuerdan, en la fase 1 hicimos la alineación del arco. We worked with the points of light, 144 points of light. Trabajamos con los puntos de luz, con 144 puntos de luz. We touched all 144 points of light. Tocamos los 144 through the 10 bands of light. En las bandas. And at the top of the band of balance and 2 at the area of the band of ascension. 2 en la banda de equilibrio y 2 en la banda de ascensión. Ah, there you go. Your energy looks beautiful. Y ahí vamos, su energía se ve hermosa. We are indeed coming into a time where we will know ourselves more and more of the source of our own life. Estamos entrando en un tiempo donde nos vamos a conocer más y más como la fuente de nuestra propia vida. The source of our own being. La fuente de nuestro propio ser. That which is known as core or as soul or as sense of self. Eso que se llama centro, alma, sentido del ser. Will serve you very well. Esto te va a servir mucho. And you are developing beautifully, evolving beautifully. There's already much that you have done and that you know. Y te vas a desarrollar hermosamente, evolucionar hermosamente. Haz mucho que has hecho y lo sabes. And you are ready to open up the channels to know even more. Y estás listo para abrir los canales para conocer aún más. The restrictions, the old ways of being, they are recalibrating. Las restricciones, las viejas formas de ser están recalibrando. And even the earth supports this recalibration. Incluso la tierra apoya esta recalibración. When you begin, before you begin your phase 2 session, we will speak of the earth's role in recalibrating the energy through your lattice according to Cryon. Y antes de hacer la fase 2 vamos a hablar del rol de la Tierra al recalibrar la energía de acuerdo a Crión. For this moment, the energy now flows through your being from the core of who you are. Porque en este momento la energía fluye a través de tu ser, desde el centro de quien tú eres. Each one of you is saying yes to yourself, to become, to know, become, and express more of who you are. Cada uno de ustedes la está diciendo que sí a ustedes mismos para conocer y volverse más de quienes son. And that is good for all of us. Y eso es bueno para todos nosotros. Relax, feel the energy on your shoulders, move your body gently.
Relájense, sientan la energía de sus hombros, muevan suavemente su cuerpo. For those of you that are sitting, make sure your feet are on the floor. Para aquellos que están sentados, asegúrense de que sus pies estén en el suelo. This is a time to nurture yourself, to regenerate, to rejuvenate. Este es un tiempo para nutrirte a ti mismo, para regenerarte, rejuvenecerte. Your energy around your crown is filled with this golden pattern of awakening that is yours. La energía de tu corona está lleno de este patrón dorado de despertar que eres tú. Feel the energy around your crown. Move your hands and feel this energy. Feel it, sense it, imagine it, think about it. Piensa en la energía en tu corona, mueve tus manos, siente, intuye, imagina o piensa en ella. This is a result of your continued evolution, and the arc has accelerated and celebrated the energies even more. Este es el resultado de tu propia evolución y el arco ha acelerado y celebrado esto. With your fingertips, touch both sides of your head, right above your ears. Con tus dedos toca ambos lados de tu cabeza, justo arriba de tus orejas. With your attention, first affirm, I am wise, wholehearted, multidimensional me. Con tu intención, primero afirma, yo soy un ser sabio de todo corazón, multidimensional. In the energy of infinite love, I acknowledge a flow of energy from the right side of my brain to the left side of my brain. En la energía del amor infinito reconozco un flujo de energía desde el lado derecho de mi cerebro hacia el lado izquierdo de mi cerebro. And a flow of energy from the left side of my brain to the right side of my brain. Y un flujo de energía desde el lado izquierdo de mi cerebro al lado derecho de mi cerebro. Allow the vibrational frequency to move back and forth between both sides of the brain. Permite que la frecuencia vibracional se mueva hacia un lado y hacia otro entre ambos lados del cerebro. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Relax and place your hands on your lap. Relájate y pon tus manos en tu regazo. In the arc, you move the energy from the back of the brain to the front, from the front to the back and forth between both lobes of your brain. En el arco moviste la energía desde atrás hacia adelante, desde adelante hacia atrás, varias veces entre medio de los dos lóbulos de tu cerebro. Now the energy is calibrating, moving in an energetic pattern back and forth between the right and left side of the brain. Y ahora la energía se mueve en un patrón energético que va hacia un lado y hacia otro en el lado izquierdo y derecho del cerebro. Place your hands beneath your navel. Pon tus manos debajo de tu ombligo. Focus your attention at the base of your spine. Enfoca tu atención en la base de tu columna. And then you may affirm silently or aloud. Y puedes afirmar silenciosamente o en voz alta. I choose to amplify golden energy within my spine. Yo elijo amplificar energía dorada dentro de mi columna. I choose for the frequencies and the waves of energy to rise up through my spine in perfect balance. Yo elijo que las frecuencias y las ondas de energía suban por mi columna en perfecto equilibrio. All of this is according to my inner wisdom, my innate intelligence. Todo esto es de acuerdo a mi sabiduría interior, a mi inteligencia innata. Any adjustments, allow your body to make the adjustments as the golden energy is amplified and the waves are rising up through the spine. Permite que tu cuerpo se ajuste mientras las energías son amplificadas y suben por tu columna. Take a moment to feel yourself at home in your body. Toma un momento para sentirte en tu hogar dentro de tu cuerpo. Take a moment to be honoring of the sacredness of your physical body. Toma un momento para honrar la santidad de tu cuerpo físico. Trust your inner wisdom, your innate intelligence. Confía en tu sabiduría interna, en tu inteligencia innata. To generate the appropriate
chemicals of enlightenment that are already within you. a que genere los químicos de iluminación apropiados que ya están dentro de ti. Breathe deeply. Respira profundamente. Few little adjustments through the spine and up through the brain. Siente ajustes en tu columna y hacia arriba por el cerebro. Now, if you would, feel, sense, imagine, or think about yourself as a golden being of light. Y ahora siente, intuye, imagina o piénsate a ti mismo como un ser dorado de luz. Place your attention within your center below, 60 centimeters, 24 inches beneath your feet. Pon tu atención en tu centro de abajo, 60 centímetros, 24 pulgadas debajo de tus pies. Feel your connection with the earth and with your own being. Siente la conexión con la tierra y con tu propio ser. Sense the energy centers on the bottom of your feet. Intuye los centros de energía en la parte de abajo de tus pies. Know you are deeply connected with the earth through your center below. Ten claro que estás profundamente conectado con la tierra a través de tu centro de abajo. Good, good. Again, breathe deeply. Nuevamente respira profundo. Okay. And be as fully present as you can be. Y está tan completamente presente como puedas estar. In the energy of newly defined, peace-filled empowerment. En la energía de este empoderamiento lleno de paz que acaba de ser encontrado nuevamente. The calibration is strengthened as the energies are balanced through the earth. La calibración se fortalece a medida que las energías son equilibradas a través de la tierra. And your connection with the earth and all life upon earth is calibrated into the energy of wholehearted. Y la energía de la tierra y de toda la vida en la tierra es calibrada Multidimensional awareness. a través de una conciencia de todo corazón y multidimensional. All life of the planet and upon the planet. Toda la vida en el planeta y sobre el planeta. And again, you may affirm, I am wholehearted, multidimensional me. Y nuevamente puedes afirmar, yo soy un ser sabio de todo corazón, multidimensional. I am here. Yo estoy aquí. Then if you would, you may tap the crown for just a little bit, just tap in gentle places. Y si puedes, por favor, haz un tapping en la corona, en diferentes lugares. Touch for the awareness. Toca para una conciencia. Open the hands to your center above. Abre tus manos a tu centro de arriba. Place your hands upon your heart. Pon tus manos en tu corazón. And please affirm, Y por favor afirmen, I am open to the guidance of my higher, evolved energies. yo me abro a la guía de mis energías más altamente evolucionadas. I honor the wisdom within this sacred center above. Honro la sabiduría dentro de este sagrado centro de arriba. And now, if you would, Y ahora sí pueden. feel, sense, imagine, or think about the self-balancing loops behind you that radiate from each one of the energy centers. Y ahora, si puedes, siente, intuye, imagina o piensa en los circuitos de infinito que estás detrás de tu cuerpo. These infinity loops are self-balancing, self-regulating the energy through your field. Estos circuitos de infinito están autoequilibrando, autorregulando la energía de tu campo.
They are multidimensional feedback loops. Son circuitos de infinito multidimensionales. Feel, sense, imagine, or think about the movement of energy and information Siente, intuye, imagina o piensa en el movimiento de energía y de información as they connect with the long vertical fibers of light that are behind you. mientras se conectan con las largas fibras verticales que están detrás de ti. And these feedback loops are full. Y estos circuitos de infinito están completos. Feel the feedback loop radiating from the area of the third eye. Siente los circuitos de infinito irradiando desde el área del tercer ojo, behind you. detrás de ti. Become aware of the feedback loop radiating from your throat center to the long fibers of information behind you. Sé consciente de los circuitos de infinito irradiando desde la parte de atrás de tu garganta hacia las largas fibras detrás de ti. Feel, sense, imagine, or think about these feedback loops radiating from the high heart center and the heart center behind you. Siente, intuye, imagina o piensa en estos circuitos de retroalimentación irradiando desde tu centro corazón y alto corazón detrás de ti. And become aware in your own way of the feedback loop radiating from your solar plexus to the long fibers behind you. Y vuélvete consciente a tu propia manera de los circuitos de retroalimentación que irradian desde el plexo solar a las fibras detrás de ti. Focus upon the sexual creative center and the feedback loops radiating behind you. Enfócate en el centro creativo sexual y los circuitos de infinito que irradian detrás de ti. The feedback loops associated with this center. Los circuitos de retroalimentación asociados con este centro. And then from the base of the spine. Y luego desde la base de la columna. And then the feedback loops behind your knees. Y luego los circuitos de infinito detrás de tus rodillas. You may bring into your vision the image of a Native American chief with the huge bonnet of feathers around the head and all the way down through the back. Puedes traer a tu visión la imagen de un jefe nativo americano con un gran y largo sombrero lleno de plumas que va desde su corona hacia abajo, por atrás. And then image that the feathers are light, feedback fibers, energy. Y luego imagina que esas plumas son luz, son energía. There are the feedback loops beneath your feet to your center below. Y están los circuitos de retroalimentación debajo de tus pies hacia tu centro de abajo. And the feedback loops from the crown to your center above. Y los circuitos de infinito desde la corona a tu centro de arriba. Consciously feel, sense, imagine, or think about these feedback loops active and moving behind you. Conscientemente siente, intuye, imagina o piensa en estos circuitos de infinito activos y moviéndose detrás de ti. Connecting with the long vertical fibers of light and energy. Conectando con las largas fibras de luz y energía verticales. This area behind you is called your prism of personal empowerment. Esta área detrás de ti se llama el prisma de empoderamiento personal. Your history is to be a gleaming column of wisdom and support. Tu historia es para ser una columna brillante de sabiduría y de apoyo. No longer an anchor that holds you back. Ya no un ancla que te detiene. Place your hands in the area of your solar plexus.
Pon tus manos en el área de tu plexo solar. And as the energy circulates throughout your entire being, Y mientras la energía circula a través de todo tu ser, again, you come into the understanding of radiating the energy of enlightenment from around your crown, nuevamente entras en la comprensión de irradiar la energía de iluminación a través de tu corona, through your heart, high heart centers, a través del corazón, centro alto corazón, and through your solar plexus. y a través de tu plexo solar. Feel the strength of the energy of your history. Siente la fortaleza de la energía de tu historia. Feel the strength that you are calibrating this moment in the energy of infinite love. Sientes la fortaleza que estás calibrando en este momento en la energía del amor infinito. To know that you can choose to release excess electromagnetic energy surrounding old events that no longer support you. Sabiendo que puedes liberar el exceso de energía electromagnética alrededor de viejos eventos que ya no te sirven. Breathe deeply. Respira profundo. Be at peace. Está en paz. You may ask yourself to know what is your next step, what is your soul's next step, what is source next step, what do you choose? Puedes preguntarte cuál es tu siguiente paso, cuál es el siguiente paso de tu alma. Puedes elegir. Be attentive to any sensations or any images you may perceive. Está atento a cualquier sensación o cualquier imagen que puedas percibir. You are in an energetic posture of self-direction, self-support. Eres una postura energética de autodirección y autoapoyo. In a most coherent and loving way. De una manera muy coherente y amorosa. Breathe deeply. Respira profundo. Again, hold both sides of the head. Nuevamente sostén ambos lados de la cabeza. And again, allow the waves of brilliant golden light to move from the right to the left, left to the right, right to the left. Y luego permite que las ondas radiantes de luz se muevan desde la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, derecha a izquierda. Enjoy the flexibility. Disfruta la flexibilidad. Enjoy the resilience. Disfruta la resiliencia. Enjoy your ability to live energetically aware. Disfruta tu habilidad de vivir energéticamente consciente. Holding the hands on either side. Poniendo las manos a ambos lados. And then place your hands on your heart and high heart centers. Y luego pon tus manos en tu centro corazón y alto corazón. As you did in the beginning of this alignment, place your attention at the base of your spine. Como hiciste al comienzo de esta alineación, pon tu atención en la base de tu columna. Invite golden energy to rise in frequency and amplification up through the spine. Permite que la energía suba en frecuencia y en amplificación hacia arriba por la columna. Flowing through gateways of information that are located within your spine. Fluyendo a través de portales de información que están localizados a través de tu columna. Bringing into your consciousness new knowledge. Trayendo nuevo conocimiento a tu conciencia. That you may translate and use in your daily life. Que puedes traducir y usar en tu vida diaria. As you co-create your most enlightened life. Mientras co-creas tu vida más iluminada. One more time, touch your head, right and left sides. Una vez más, toca tu cabeza en los lados izquierdo y derecho. Allow the energy to have this wave moving back and forth between both sides of the brain. Permite que la energía tenga esta onda que se mueve hacia un lado y hacia el otro entre ambos lados de tu cerebro. Trust your inner wisdom and allow the calibration and the alignment to complete itself.
Confía en tu sabiduría interior y permite que la alineación se complete. And the area of your third eye becomes brighter and stronger, and the 144 points of light rise. Y el área de tu tercer ojo se vuelve más fuerte y más brillante, y los 144 puntos de luz se elevan. Right hand on your high heart center, left hand on your solar plexus. Mano derecha en tu centro alto corazón, mano izquierda en tu plexo solar. In the energy of infinite love, En la energía del amor infinito, I give myself permission. me doy permiso. I invite myself to be more present, Me invito a estar más presente, to become more aware of who I am. a volverme más consciente de quién yo soy. As I become more comfortable, Mientras me vuelvo más cómodo, I am wise, wholehearted, multidimensional me. yo soy un ser sabio de todo corazón y multidimensional. And so it is, Y así es, and so I am. y así yo soy. This is an extraordinary moment in human evolution. Este es un momento extraordinario en la evolución humana. The paths of being, the ways of expressing that have been, that is called the history and the story. Los caminos de ser, lo que ha sido, que se ha llamado la historia o el relato, Are being revealed in a time están siendo revelados en un tiempo where you may now do the transformations you have wanted to do. donde ahora puedes hacer las transformaciones que has querido hacer. Use this tool with the greatest of wisdom. Usa esta herramienta con la mayor sabiduría. Know you are in the right place at the right time. Ten claro que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. In the energy of infinite love. En la energía del amor infinito. We are alive. Estamos vivos. We are electrical. Somos eléctricos. We are transformative. Somos transformadores. And so we are. Y